Projekte. Das Refugee Radio Network, ein Radiosender von Geflüchteten für Geflüchtete in Hamburg. You're listening to Vatican Radio. At the heart of Refugee Radio Network are the protection of human rights and human development. Refugee Radio Network, la primera radio de gran alcance creada por y para refugiados en Alemania. Une radio associative, RRN, Refugee Radio Network. The current migration situation is not an apocalyptic one. It is a human phenomenon. 4,600 people are forced to flee and run for their lives every day. The deadly disinformation and character assassination portrayed in some sectors of mainstream media propelled us to challenge this negative stereotyping of migrants and refugees as things and rather as fellow human beings. In November 2014, we therefore took it upon ourselves to engage and deconstruct this negative narrative with the creation of Refugee Radio Network online platform for refugees by refugees. The Refugee Radio Network microphone and cameras have been passed around and empowered people like Amin, a 24-year-old Syrian refugee who is bringing messages of the refugees to the Münchners in Bavaria. My name is Amin Nasser. I am from Syria. I am 24 and now I live in Munich in Germany. I decided to participate in this project because first I'm interested in media and journalism and I want to work as a journalist. I think as a refugee living in Germany, I have a lot to tell for Germans, to tell about my life, to tell about my culture, to tell about the war in Syria, about my home country. This is why I decided to participate in this project. David, a 16-year-old Gambian refugee who is using radio to express and empower himself. I was introduced to the radio program, The Voice of the Refugees. So as a refugee, we should all try to be in this media program so that we can express to the public how we are feeling. And we all came with different reasons. So I use this strategy to express how I am feeling. Caroline, a 16-year-old refugee who is fighting sexual violence against women. I'm Caroline and I say stop sexual violence against women. Sister Esther, a refugee rights activist, standing up for refugee women with the Migrantpolitan Women's Show. Wir sind die Stimme Afrikas in Europa. Tahir and his Afghan refugee friends who are empowering themselves with the Afghan Voice radio program. Wir sind die Afghan Voices, folgt uns in der Refugee Radio Network on TV. We're the Afghan Voices. Join us weekly on Refugee Radio Network and TV. ما از برنامه صدای افغان هستیم. هر هفته ما را از طریق رادیو و تلویزیون صدای مهاجر تعقیب کنید. Love freedom, love life. The Refugee Radio Network journey would not have been possible without the encouragement and support of friends and supporters who have a story to tell. Refugee Radio sendet von Kampnagel, von unterschiedlichsten Orten in Hamburg in die ganze Welt. Es ist international vernetzt und es wird gemacht von Menschen, die hierher gekommen sind aus unterschiedlichen Ländern. Refugees, die längst Teil unserer Stadt sind. Und ich bitte euch, die brauchen dringend Geld. Spendet für sie, spendet viel, nehmt teil an der Crowdfunding-Kampagne. Wir danken euch schon jetzt. Bis dann. Tschüss. Mein Name ist Nadine Jessen, ich bin Dramaturgin hier auf Kampnagel und kenne das Radio Refugee Network seit 2014. Wir haben schon verschiedene Projekte mit dem Radio Refugee Network unterstützt und jetzt gibt es auch noch die Radio Refugee Voices TV Show. Und ich bitte Sie sehr herzlich, dieses engagierte Projekt weiterhin zu unterstützen. Geben Sie Geld, 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 damit es noch sehr viele weitere Projekte gibt. Vielen Dank. Ich bin Waltraud Richter-Petersen. Ich bin im Border Trustee für das Refugee Radio Network und ich tue das seit längerer Zeit, weil wir alle gleiche Menschen sind und weil ich möchte, dass die Flüchtlinge ein Center haben, wo sie ihre Informationen bekommen und loswerden und sich austauschen können und ich hoffe, ihr unterstützt uns alle. Ich unterstütze das Refugee Radio Projekt mit meiner Stimme, weil ich es wichtig finde, dass hier diejenigen das Wort erhalten, über die sonst gesprochen wird und die sonst keine Gelegenheit dazu haben, ihre Stimme zu äußern.
Das Refugee Radio sendet zweimal im Monat hier auf FSK, jeweils 2 Stunden. Und wir wollen bitten, dass das Refugee Radio alle Unterstützung, allen Support kriegt, der möglich ist, für das Crowdfunding und auch sonst viel Sympathie, viel Herz aus der Stadt und darüber hinaus, weil diese Arbeit sehr, sehr wichtig ist. Sie gibt den Leuten eine Stimme, die Leute organisieren sich selber, haben die Möglichkeit, ihre Stimme über den Äther sozusagen zu erheben und das nach draußen zu bringen, was sie erlebt haben und erleben und sich auch dann selber was aufzubauen. So please help us continue the good work of Refugee Radio Network. Love freedom, love life.